Yeah. Thank you for taking my question. From the class video, the universal definition of justice should be based on nature. Based on this one, if one cannot take care of their kid, that is considered bad. But if one cannot take care of their parent, it should not be considered bad. So taking care of elder people is also not included in the 5 precepts. However, we as human beings are more advanced than animals because we can think and communicate. Shouldn't we have a higher justice standard? Or people who already meet the justice based on nature, they may choose not to take care of elder people, even they are capable of doing so. Yeah, that's my question. Thank you. 네. 뭐 그렇게 궁금할 것 같다고 저도 이해가 됩니다. I think your question is a good one. I fully understand how you can question that teaching. 동양인들은 옛날부터 이렇게 부모에게 효도하는 것을 최고의 가치로 여겼습니다. Because in East Asia, from very ancient times, they consider the highest value, our highest ethic to be able to take care of your elderly parents. 오히려 자식을 버리고 부모를 돌보면 그건 효자에 들어갑니다. It's actually you can give up raising your kid, sacrifice your kid on behalf of your elderly parents. That's considered a good thing. 근데 부모를 버리고 자식을 돌보면 그건 아주 이기주의자, 나쁜 사람에 들어갑니다. But if you sacrifice your elderly parents to take care of your kids, then you are considered egotistic or self-centered. 이것은 그 인위적인 윤리지 그것이 정말 자연스러운 거냐 하는 겁니다. So the question becomes that is that really essentially nature, or is that a constructed ethical framework? 그 속에 사는 사람들은 그것이 굉장히 중요한 가치라고 생각하지만 그 가치 밖에서 볼 때는 이해가 잘 안 될 수도 있습니다. If you live within that ethical framework, then you may consider that as the highest ideal. However, if you step outside the ethical framework and look at it, can you really think those kind of behavior are right? 한국은 지금부터 200년 전에 이게 유교적인 그런 이념이 지배하는 그런 왕조였습니다. So about 200 years ago, Korea lived upon a dynasty in which really prioritized the ethical framework of Confucius. 최고의 가치가 임금에게 충성하는 것, 무조건 복종하는 거고 두 번째가 부모에게 무조건 복종하는 겁니다. The highest ideal was loyalty to the king, to the nation. The second highest ideal was loyalty, filial piety to your parents. 그래서 부모에게 반드시 그 제사를 지내야 합니다. Then you always have to provide or offer up some kind of service or ritual to your parents. 근데 가톨릭이 한국에 들어왔습니다. Then we had Catholicism come into Korea. 그들은 신 외에는 절을 하면 안 된다고 가르쳤습니다. And they taught that you should not bow to anybody except for God. 그래서 제사를 지내지 않았습니다. That's why the Catholics refused to offer the services. 근데 이 유교 입장에서 볼 때는 제사를 지내지 않는 것은 짐승보다도 못한 존재라고 생각했습니다. So from a Confucian ethical perspective, if you don't offer these services to your ancestor and parents, that you are less than an animal. 그래서 그들을 죽였습니다. So they killed the Catholics. 그래서 많은 사람들이 희생이 됐습니다. So a lot of Catholics were sacrificed. 그럼 반대로 기독교 입장에서 보면 어떨까요? But let's look at it from a Christian perspective. 그거 부모의 제사상에 절하는 게 절대로 금지되어 있었습니다. Because they actually forbid you bowing in front of this table laden with food to honor your parents. 그건 신을 믿지 않는 불신하는 태도입니다. They consider that as going against the teaching, against the worship of God. 그래서 그들은 죽음도 불사했습니다. 죽음을 도로 받아들였습니다.
So instead, they agreed. They sacrificed themselves. They gave up their lives instead of giving up their beliefs. 그럼 이러한 두 가지 가치관의 충돌, 믿음의 충돌에서 어떤 것이 정입니까? So we had this clash of two belief systems. Which one of them were more just? 이것은 그런 믿음이 다를 뿐입니다. It was just two different beliefs. 그럴 때 우리가 어떤 기준을 잡는다면 어떻게 잡아야 될까요? So in midst of this, what's the standard, baseline standard by which we can judge this situation? 지금까지는 자기 종교, 자기 지역의 문화의 가치의 기준을 가지고 모든 것을 절대적으로 정의라고 생각했습니다. Until now, we define justice in the absolute based on my religion or the prevailing cultural or ethical culture of my region. 제가 민다나오에 가서 원주민들을 이렇게 학교도 지어주고 여러 가지 이렇게 지원하는 그 활동을 하고 있습니다. So I'm currently involved in long-standing humanitarian efforts in Mindanao in the Philippines, building schools, housing, whatnot. 그들은 기공식을 하거나 준공식을 할 때 반드시 동물의 피를 뿌립니다. So whenever a new construction starts, or we have a ceremony, for new construction, they have a tradition of sacrificing or making sure that the animal's blood is spread. 작은 건물을 지을 때는 이렇게 닭의 목을 쳐서 피를 뿌리고요. If you construct a smaller building, they use a rooster or chicken and slice the neck in order to use that blood. 조금 큰 건물을 지으면 이제 닭을 3마리 아니면 염소 1마리 더 크게 지으면 돼지 1마리 이런 식으로 합니다. So if you build a larger building, they use 3 chickens or goats. If you build even larger building, they bring a pig. 근데 저는 불교인이지 않습니까? But I'm a Buddhist, right? 우리는 살생을 금하지 않습니까? And they teach us not to kill. 근데 좋은 날을 왜 꼭 죽여야 됩니까? And why on a good day celebrate the building of a useful building? Why do we have to kill? 왜 다른 동물을 죽여 그 피로 왜 나의 복을 빕니까? And why do we ask for fortune or good luck by killing something and using that blood? 오히려 좋은 날은 잡은 동물이라도 이렇게 살려줘야 되지 않느냐? If it's a good day, shouldn't we just maybe even free these captured animals to celebrate the goodness of that day? 그러니까 이게 상충됩니다. So we have this clash of different value systems. 내가 생각할 때는 살려주는 게 더 그날은 닭을 살려준다. 죽을 것을 구해서 살려주는 게 더 낫지 않을까 생각하지만은 그러면 그 두 가지 가치가 충돌할 때 어떻게 해야 되겠습니까? So from my perspective, saving something or letting animals free and let go, that's a better way to celebrate the day. So, but, what do we do when there's such a clash of different value systems? 이것도 어떤 믿음이 가치관이 서로 다릅니다. We have different beliefs, different values. 그래서 저는 그들에게 얘기했습니다. 내가 있는 자리에서는 피를 흘리지 않았으면 좋겠다. So that's what I told them. I said, as long as I'm here in person, I wish you would not shed other animals' blood in front of me. 그러니까 너희들의 방식은 내가 오기 전에 하든지 내가 간 뒤에 하면 어떻겠느냐. So however, so what about you celebrate your own way before I get there or after I leave? 그러니까 서로 이렇게 내가 건물은 내가 지어준다고 또 내 맘대로 할 수는 없잖아요. 이렇게 서로 이렇게 달리 하는 방법밖에 없습니다. So just because I'm building the buildings for them doesn't mean I can actually do everything I want the way I want it. So this is a compromise we came up with. 대신에 나도 종교적인 어떤 행사는 하지 않겠다고 말합니다. Then I also said, you know what? On the other hand, in return, I will not engage in my own religious practice.
우리는 아이들 공부를 위해서 학교를 지었지 종교 행사하려고 학교 지은 거는 아니라는 거죠. Because we built a school for the kids, not as a place for my religious worship. 마침 거기 목사가 있거나 신부가 있으면 그들 보고 대신 기도하라고 합니다. And if there is a priest or reverend minister there, I actually ask them to offer up a prayer. 그렇기 때문에 무슬림 지역에 가서 우리가 활동을 해도 아무런 마찰이 없습니다. That's why we don't create friction no matter where we go, including Muslim areas. 왜냐하면 그들의 의식대로 행사를 하러 가니까요. Because we go there and follow their traditions in any rituals or ceremonies. 우리는 믿음 때문에 이곳에 온 것이 아니라 아이들의 문명 퇴치를 위해서 이곳에 왔고 그것 때문에 종교가 다른데도 같이 모였기 때문에 우리는 그 아이들의 문명 퇴치, 학습 이 부분만 공통으로 하고 나머지는 각자 자기식으로 하라는 거예요. Because we're not there to proselytize our beliefs, not as missionaries. We're there in order to defeat illiteracy by the children, to educate them so that we can come together even though we have different religions because we have that common non-religious cause. 불교식으로 하는 게 부처님의 가르침이 아니고 서로 다른 것들을 함께 하거나 인정하는 것이 부처님의 가르침이다. Buddha's teaching is not about insisting on the Buddhist way of doing things. Buddha's teaching is about recognizing the differences and living with the differences. 자, 그러면 다시 질문으로 돌아가겠습니다. With that, let's go back to your question. 이렇게 서로 다를 때 지금 전에는 다른 걸 모르고 내 것만 알았기 때문에 이게 절대적이라고 생각했는데 이제 기독교도 보고 무슬림도 보고 다른 걸 다 보니까 서로 다르다. 이럴 때 우리는 어떤 것을 정의라고 하겠느냐는 거예요. So before we thought we only realized our own thing, so we thought our sense of justice was absolute. Now we are exposed to many different religions and traditions. We know Christians, Buddhists, Muslims. So looking at all this different value system or belief system, what is the baseline of justice? 이럴 때 우리는 자연을 볼 수밖에 없다는 거예요. Then we don't have any choice but to look to nature for guidance. 자연은 가치관이 없는 세계입니다. Because nature is without judgment. 선도 꽉도 없습니다. There's no good or evil in nature. 그러니까 거기에 기준으로 해서 우리 인간을 비교해 봐야 합니다. And then we have to look to nature as a baseline in order to judge our own actions. 모든 생물은 자기가 생명이 위협할 때 자기를 우선적으로 보호합니다. All animals protect themselves if there's a threat to survival. 그런데 새끼를 가진 어미는 자기보다 새끼를 더 우선시합니다. How about mothers, however, that has kids or little chicklings, they protect their children first before protecting themselves. 닭을 한번 관찰해 보십시오. Just take a look at how chicken behaves. 사람이 가면 도망을 갑니다. When a human approaches, chickens runs away. 근데 알을 품고 있거나 병아리를 데리고 있을 때는 사람이 가면 도망가지 않고 병아리를 품고 사람에게 오히려 저항을 합니다. But if she lays an egg or if she is hurting her own chicklets, then if a human approaches, she actually gathers them under her and then resists. 일반적으로 모성애라 그러는데 모성애라기보다는 이것이 종족 보존의 본능입니다. We call this, mother's instinct or whatnot, but it's really a deep survival instinct. 근데 병아리가 일정하게 크면 어떠냐? But what happens when the chicks have grown up to a certain amount? 내가 병아리를 잡아도 어미는 전혀 관여하지 않습니다. At that point, you can actually grab a chick, a grown chick. The mother hen doesn't actually interfere. 거기는 이미 독립된 개체가 됐습니다. They have become independent of each other, autonomous. 그런데 동물계에서 어미를 위해서 늙은 어미를 위해서 새끼가 보호한다 이런 거 없지 않습니까? But in the animal world, you don't see, these animals sacrificing their young on behalf of their parents.
왜냐하면 이것은 성년이 되면 자기 생명은 자기가 책임을 지지 누가 대신하지 않습니다. Because once you become independent and adults, fully grown, you are fully independent, autonomous, and responsible for your own life and your own survival. 그러니까 우리가 사람이 동물과 비교했어도 아기를 돌보는 것은 당연한 책임이고 책임이라는 거, 의무라는 거예요. So even comparing that to the animal baseline, even for human beings, taking care of your kids is a rightful responsibility. 아기를 돌보는 것은 선은 아니에요. 왜냐하면 모든 동물도 다 하니까. Yeah, I'm not saying that that's good in a value sense because it's what all animals do. 그러나 돌보지 않는 것은 우리가 악이라고 표현할 수가 있다는 거예요. But not taking care of your kids, we can actually judge that as being bad. 왜냐하면 동물도 하지 않으니까. Because you are going below that natural baseline. 그러면 늙은 부모를 모시는 건 어떠냐? Then how about taking care of your elderly parents? 동물은 하지 않는 거예요. Animals don't do this. 사람이 하지 않는다고 악은 아니라는 거예요. But so that's why I say, even if you don't choose to take care of your elderly parents, I'm not saying that that's bad. 그럼 사람이 하면 어떠냐? But what if you choose to do it? 이게 선이라는 거예요. Then we can actually term that as good. 그렇기 때문에 자연은 제로 베이스고 자연이 하지 않는 좋은 일은 선이고 자연이 하지 않는 나쁜 일은 악이다. 이렇게 표현할 수가 있다는 거예요. So we can term what nature dictates naturally as kind of the baseline. If you go above and beyond that, then it can be termed as good. If you go below that, that can be termed as bad. 음식을 예로 들어보겠습니다. Let's take an example of food. 돼지가 음식을 먹고 있습니다. A pig is gorging on food. 근데 다른 동물이 와서 먹겠다 하면 주지 않습니다. If other animals wants to get in there, then the pig resists. 싸웠어. 진다면 더 큰 무서운 동물이 온다면 먹는 거는 살기 위해서 먹는데 그 먹으려다가 죽게 되니까 그때는 두고 도망을 갑니다. But if there's a predator or bigger animal that tries to muscle it out, then because its survival is at risk, then it would actually give up its food and goes away. 근데 사람은 어떻습니까? But what about human beings? 내가 배고프지만은 내 음식이지만은 더 배고픈 사람을 보면 나눠줄 수도 있습니다. A human being, you may be hungry, but if you see somebody who's worse off than you are, who's starving, you can choose to share your food. 이건 선행이라는 거예요. And I'm saying that's good. 그런데 동물은 자기가 다 먹은 음식을 다른 동물이 와서 먹는 것을 관여하지 않습니다. But let's go back to the animals. Once an animal had its fill, doesn't really care if other animals come and partake in the same food. 사자나 호랑이도 배가 부른데 토끼를 잡지는 않습니다. Even lions and tigers, those apex predators, if it's not hungry, it's not gonna hunt. 그런데 사람은 어떻습니까? But what about human beings? 옆에서 굶어 죽는데도 음식을 쌓아놓고 안 주잖아요. You may actually have starving people around you, but you still hoard food and not share them. 그럼 이건 악이라는 거예요. What I'm saying, then that's evil, that's bad. 사람이 어떤 이념으로, 생각으로 자기 생각에 맞지 않다고 이게 생존을 위해서가 아니라 자기 생각에 맞지 않다고 믿음이 다르다고 사람을 막 죽여버려. 수백만을 죽여버려. 이건 악이라는 거예요. So people are killing millions of others not because out of a threat to survival, just because they share a different belief or they believe in different things of ideologies. I'm saying that's evil, that's bad. 제가 읽은 책 중에 이런 책이 있었습니다. There was this passage I read in a book once. 아프리카의 어떤 식인종 추장이 썼다는 얘기인데요. It's something, a hearsay from the chief of a cannibal
tribe in Africa. 유럽인들은 우리를 보고 또는 백인은 우리를 보고 야만인이라고 하는데 자기가 볼 때는 백인들이 야만인이라는 거예요. The white Europeans call us savages, but I think they're the savages. 왜냐하면 우리는 먹을 사람 한두 명만 잡게 되는데 그들은 먹지도 않고 수십만 수백만을 죽여가 버려버린다는 거예요. You know, we hunt one or two people for food, but they actually kills hundreds of people. 그럼 누가 더 야만적인 거냐? Then who's the more savage? 우리가 집에 대해서도 얘기해 봅시다. And let's talk about houses. 새가 자기 집을 짓고 있는데 다른 동물이 와서 거기 와서 하룻밤 자겠다 그러면 절대로 저항하지 내어주지 않습니다. Now, a bird may be building a nest. If some other bird wants to invade the nest, you know, the bird will fight. 그러나 사람은 집 없는 사람이 길을 가다가 어려움에 처했을 때 방에 지어주잖아요. A human being may be generous enough to take a stranger who is homeless and allow them to sleep in their own houses. 이건 선이라는 거예요. And I'm saying that's good. 그러나 새는 새로운 집을 짓게 되면 옛날 집에 누가 살든 관여하지 않습니다. But once a bird moves out of its old nest and builds a new nest, it doesn't care if a new bird comes in to occupy its old nest. 그런데 우리는 자기 사는 집 아닌 집을 문을 잠가놓고 길거리에 집 없는 사람이 아무리 많아도 비워놓고 잠궈놓고 주지 않지 않습니까? But we human beings may have multiple houses and close the lock on houses that we don't even occupy in midst of a lot of homelessness. 그러니까 이건 악이라는 거예요. And I'm saying that's evil. 그래서 악은 멈춰야 한다는 거예요. So what I'm saying, those things that are bad or evil must be stopped. 바로 지금. Right now. 왜냐하면 그건 동물도 하지 않는 짓이니까. Because those are things that even animals don't do. 그러나 선은 우리가 But those things that are good, 권장해야 된다는 거예요. it's a recommended things. 우리가 동물보다 낫다고 생각한다면 동물보다 나은 행위를 해야 되지 않느냐는 거예요. Because if we think we're better than animals, then we should engage in those things and actions and behaviors that are better than animals. 그래서 동양에서 말하는 전통적인 용어가 권선징악. 선은 권하고 악은 벌을 해야 된다는 거예요. So there's a traditional adage in the East Asia that says good things should be recommended and evil things needs to be punished. 또 불교의 가르침 속에는 지악수선이라는 말이 있습니다. 악은 멈추고 선은 닦아야 한다. And similar adage in the Buddhist tradition in which says that evil needs to be stopped and good needs to be polished. 그러니까 우리는 동물도 하지 않는 나쁜 짓은 하지 말고 동물도 하지 못하는 좋은 일을 우리는 끊임없이 앞으로 나아가야 된다는 거예요. So as human beings, we should stop doing those things, engaging behaviors that even animals don't do. But as human beings, we should strive to do those things that animals cannot do. 그러니까 좋은 일을 하지 않는다고 나쁜 사람이 아니고 나쁜 일을 하지 않는다고 좋은 사람이 아니다 이 얘기예요. So what I'm saying is that just because you don't do good things doesn't mean you're a bad person. And that's just because you don't do bad things doesn't mean you're a good person. 그래서 우리가 부모를 모시는 것은 사람 사이에서 좋은 일로서 서로 권유하고 우리가 서로 배워가고 이렇게 해야 할 일이다. So in that sense, taking care of your elderly parents is something that we should share as a recommended practice and that we can model to each other. 어떤 이유로든 아이를 버리거나 돌보지 않는 것은 나쁜 일이라는 거예요. But no matter the situation, not taking care of your own kids or abandoning your own kids or the young is a bad thing. 또 엄마가 없어서 돌보지 못하면 이웃에서 누구든지 돌봐야 한다는 거예요. And if the mother is no longer there to take care of her,
then whoever it is, whether it's the community or the village, needs to take care of their own young. 엄마라는 것은 낳은 자라는 뜻이 아니라 기른 자라는 뜻입니다. And when I say mother, I don't refer to the biological mother per se. I'm referring to the primary caregiver. 앞으로도 얼마든지 낳는 거는 시험관에서 다시 말하면 어머니의 자궁을 빌리지 않고도 낳을 수 있는 것은 앞으로 얼마든지 가능합니다. Because in the future, technology will advance far enough that you don't necessarily need a biological womb to actually have children. 그러나 누가 기르느냐 하는 문제. However, the issue of who is the primary caregiver is always there. 자연계에서는 낳은 자와 기른 자가 일치했기 때문에 낳은 자가 엄마지만은 사실은 이 정신적인 존재인 인간은 낳은 자가 중요한 게 아니라 기른 자가 중요한 거예요. So in nature, in the animal world, the biological mother is also the primary caregiver, so they're kind of identical. However, in the human world, with our communal and social construct, it's not necessary that the birth mother is the primary caregiver. And what's important is the primary caregiver. 부모의 기준을 유전자 감식으로 하는 것은 동물적인 생물학적인 방법이라는 거예요. So to determine the parentage based on the DNA is actually very animal-based. It's very biological-based. 사실은 누가 길렀느냐가 부모라는 거예요. Because what's more important is that the real parents are the people who actually gave primary care. 그러니까 입양은 남의 애를 기르는 게 아니라 내가 길렀기 때문에 내 아이인 거예요. In that sense, adoption, you're not raising somebody else's kid. You're raising your own kids because you gave care to that kid. 어떻게 이해가 좀 되셨습니까? Does that help with your understanding? Yeah. Yeah. So my understanding is we use this baseline to guide my own behavior and understand the good, evil human being behavior around the world. If I'm capable of doing more than that, I just go ahead and do it with my priority. I shouldn't have the desire to always be better than the baseline on everything. And also, I don't need to always be a good person in other people's eyes. So that's my understanding. 우선 내가 행복한 것이 더 우선이다. Your first priority should be your own happiness. 좋은 사람이 되기 위해서 너무 무거운 짐을 지면 행복하지 못합니다. And if you try to be a good person too much by taking on too much burden upon yourself, then you can't be happy. 남을 돕는 일은 나에게 좋은 일이다. 이렇게 이해합니다. So helping others is also good for me. That's how you should understand it. 그래야 이게 무거운 짐이 되지 않습니다. Only then does it not become a burden. 어떤 의무감, 사명감으로 하게 되면 이게 무거운 짐이 됩니다. If it becomes a sense of duty, then it becomes a burden. 좀 더 가볍게 좋은 일을 하셨으면 좋겠습니다. So I want you to go ahead and engage in good, but in a very lighthearted way. 근데 지금 좋은 일보다도 우리 사회에는 나쁜 일이 너무 많습니다. But instead of the good things in our lives, we face so many bad things in our society. 동물 세계보다 나쁜 것이 훨씬 많습니다. There's so many bad things that we see, compared to the animal world. 그래서 지금 세계가 이렇게 과학기술 문명이 발달했는데도 고통이 끊이지 않습니다. That's why despite the brilliant technological advancement of our society, our suffering is ceaseless. 지금 세계 인구의 10%가 넘는 7, 8억의 인구가 지금 영양실조 상태, 극빈의 생활에 처해 있다고 합니다. So about 10% of our Earth's population, we're talking 700 to 800 million people, are living in abject, absolute poverty. 어린이의 20%가 영양실조 상태라고 합니다.
And they said 20% of our children in this world are suffering from malnutrition. 근데 이 문제를 해결하려면 세계 군사비의 1%만 사용해도 된답니다. And they said to solve this problem, only need to spend 1% of the world's military or defense budget. 이걸 하지 못하는 게 인간입니다. But we still cannot do this. 우리는 음식이 적어지면 서로 나눠 가짐으로 해서 이렇게 위기를 극복을 할 수가 있습니다. If there is a dwindling resources or dwindling food, we can overcome that together by sharing that food. 이게 예수님의 산상 설교 때 오병이어 얘기 아닙니까? And this is the direct teachings of Jesus. 모든 사람이 가진 음식을 내놔서 나누니까 다 먹을 수 있었다는 거예요. Basically, when it showed that if you take out all the foods that you had, then everybody, hundreds, 500 people can share in that food. 근데 지금 세계는 어떻습니까? Then what about this world today? 식량이 부족할 것 같으면 매점매석을 하지 않습니까? If it looks like there's going to be a scarcity of certain resources or food, then somebody goes out and buys it all. 그래서 자기의 과다한 이익을 얻기 위해서 수많은 사람을 굶주려 죽게 하지 않습니까? In order to maximize their profits, they allow others to starve. 이게 오늘 다국적 기업, 대기업들이 하는 일이지 않습니까? And this is what multinational corporations do today. 그런데 우리는 이것을 자랑스럽게 생각하지 않습니까? And we think those are good business practices. 그런 회사에 취직해서 월급을 많이 받으면 자기가 잘난 줄 알지 않습니까? And we want to go work for those corporations and we feel pride being part of that organization. 그렇게 돈 많은 사람하고 여러분들은 또 결혼하고 싶어 하지 않습니까? And we also all want to marry into that people who are wealthy. 그들이 하는 것이 인류에게 고통을 주는지 고통을 극복하는 데 도움이 되는지 그건 여러분들이 생각하지 않지 않습니까? We don't actually think about whether that person that we want to marry is engaged in actions that benefit humankind or that actually causes suffering to the humankind. 지금 일어나고 있는 세계 일이 대부분 다 그런 일이 많습니다. Because if we look at this world, the majority of things happening are like that. 우크라이나 전쟁의 사태를 보십시오. 서방과 러시아 사이에 서로 고통 주게 하지 않습니까? If you look at Ukrainian situation, you can see the suffering that each side is causing the other. 자기 편에서는 늘 자기가 하는 일은 선이고 상대는 다 악이죠. From my perspective, what I do is always good, and what the other person do is always bad. 네, 우리가 이런 데서 균형 잡힌 시각을 가져야 합니다. So in midst of this, we need to develop our own sense of balance. 여러분들의 삶이 이런 가치관에 확고하게 중심이 잡혀야 이 세상에서 흔들리지 않고 자유롭게 살아갈 수가 있습니다. You have to really deeply root yourself in this objective value system in order for you not to kind of shake in the wind of different influences you will encounter. 좋은 마약을 하기 위해서 엄청난 돈을 쓰고 좋은 담배를 피우기 위해서 엄청난 돈을 쓰고 좋은 술을 먹기 위해서 엄청난 돈을 쓸 때 여러분들이 그걸 부러워합니까? 부러워하지 않지 않습니까? So when you see somebody actually spending a lot of money to take illegal drugs or to smoke, best cigarettes or cigars in the world, or spend thousands of dollars buying the best liquor, are you envious of that or not? No, we're not envious. 근데 그것보다 훨씬 더 인류에게 고통을 주는 것이 바로 이렇게 많이 소비하는 것이 잘 사는 거다 하는 이것이 훨씬 더 지구 환경을 파괴하고 인간을 갈등을 유발시키는 거예요. But what we see, the biggest driver to human suffering today, the biggest driver to environmental degradation and destruction today is our belief today that consuming more, buying more is living better.
세계 인구의 1%가 세계 부의 절반을 갖고 있지 않습니까? 1% of the world's population owns 50% of the world's wealth. 이게 어떻게 범죄지 이것이 자랑스럽고 부러워할 대상입니까? How can this be something that we should look up to or be proud of or be jealous of or envious of? It should be a crime. 이것을 부러워하면서 불교 공부를 한다, 명상을 한다. 그게 무슨 의미가 있습니까? To be envious of such concentration of wealth yet engage in the personal practice of Buddhism, that's a contradiction. 많은 고승들이 위대한 불교인들이 그렇게 되는 사람을 축복하고 복을 빌어주고 그렇다면 그게 어떻게 불교입니까? Many high-ranking Buddhist monks, give blessing to those people who have such concentration of wealth. How can that be in line with Buddhist teachings? 그것이 다 잘못된 기름을 깨우치고 그것이 정당하게 벌었다 하더라도 어려운 사람을 위해서 베풀도록 가르쳐야 될 거 아닙니까? The teaching should be, even if those monies were earned legally, they should be taught and encouraged to distribute that money to others who are more in need. 그래서 우리가 이러한 이렇게 지배적 이데올로기, 소비주의적 어떤 가치관 이것은 우리가 나와 너가 함께 행복으로 가는데 가장 큰 장애다 하는 것을 자각해야 합니다. So we have to realize that this overriding, prevailing kind of value system, value narrative in which consumption equates good life is really the underlying cause of a lot of our suffering. 우리가 이런 환경에서 자라가지고 이렇게 교육받고 이렇게 삶을 추구하기 때문에 아까 첫 번째 질문자 같은 고뇌가 발생하게 되는 거예요. And because we are born into this value narrative, because we are reinforced with this value system, like the first questioner, we cause our own suffering. 그래서 우리가 부처님의 가르침에 대해서 조금 더 귀를 기울여야 한다. 이 정신적인 잠깐의 만족을 위해서 불교를 보지 말고 좀 더 삶에 대해서 진지하게 접근해야 한다고 생각합니다. So I think we should approach Buddha's teaching not as a way to kind of satisfy or feed into our own sense of emotional satisfaction. They're momentary, but as a foundational teaching to how we should live our lives. 네, 여기까지 하겠습니다. Let's end it there today. 네. So this is my third time coming to this question and answer session. And I just want to say this really helped me a lot. And I'm also in the course. It has been 4 months already. Yeah. So I love it so much. It helped me a lot by a lot of practice and I become more calm in my life and in my work. So I really appreciate everything. Thank you. 네. 인생이라는 게 별거 아닙니다. 너무 심각하게 그렇게 생각하지 마십시오. Yeah, so life is not a huge deal. So don't take your life too seriously. 예, 숨 마시면 5분 안에 죽습니다. And if you stop breathing, somebody stops you breathing for 5 minutes, then you die. 근데 영원히 살 것 같이 그렇게 생각하는데 그렇지 않습니다. So we take our lives too seriously because we think we're going to live forever, but that's not it. 죽을 때 돼서 되돌아보면 100년이 눈 깜짝할 새입니다. Once you're at the moment of dying, if you look back on your life, you realize even 100 years is just a momentary flash. 지나간 일 돌아보면 좋은 일이든 나쁜 일이든 별거 아니에요. If you look back on all those things that happened in your life, then you realize even good things or bad things, they're not that big a deal. 여러분들 중학교, 고등학교 때 월말고사에 성적이 올랐던 내렸던 그게 지금 그리 중요합니까? Do you even remember what you got on your score in your final exam in high school or college? 제 어릴 때 구슬치기 잘해가지고 구슬 많이 땄는데 그게만 따던 1등 그거 지금 돌아보면 뭐 그리 중요합니까? When I was little, I earned a lot of marbles. I took a lot of marbles from my friends, but I was good at that game. What does that matter to me now?
여기 지금 뭐 저희가 잘났다 못났다 하는데 죽을 때 돼서 돌아보면 아무것도 아니에요. Everybody here thinks we're superior and inferior depending on what, but when you look back upon the moment of death, none of that matters. 뭐 그렇다고 자살하라는 얘기가 아니에요. So I'm not telling you to be totally pessimistic and commit suicide out of despair. 자살할 만한 가치도 없다 이 얘기예요. All I'm saying is that, you know, your life is not worth enough for you to actually take the effort to kill yourself. 살 때는 사는 게 자살하는 것보다 쉬워요. So basically, when you're alive, do your best to live because that's probably easier than try to commit suicide. 죽을 때가 되면 죽는 게 사는 것보다 더 쉬워요. But when it's time for you to die, then just take the easy road. Allow yourself to die instead of trying to struggle to survive just a couple more months. 왜 쉬운 대로 살지 왜 자꾸 어렵게 살려 그럽니까? Basically, go with the flow and do what's easier instead of trying to swim upstream. 살았을 때는 죽을라 그러고 죽을 때는 또 살라 그러고 그러니까 일이 복잡하잖아요. So it becomes really complicated because we want to die when we should be living and we want to live when we should be dying. 살아있을 때를 만끽하고 살아있으니까 좋은 일도 좀 하고 이렇게 사세요. So since you're alive, we're all alive, enjoy yourself while you're alive and do good things while you're alive. 천국이 있든 극락이 있으면 뭐 나 빼놓고 갈 사람 누가 있노? 이 정도 자신감이 있어야 안 될까? And, feel confident that, you know what? Because I'm doing such good things that if there is a heaven, if there is nirvana, then who else deserves more to go there than me? 누가 보내준다. 그거 믿습니까? 있다면 가는 거지. If there is a heaven, then you should go. You should deserve to go. Don't believe anybody else who can actually broker your passage to heaven. 또 없으면 뭐 어때요? 없으면. 뭐 And if there isn't, then so what? 그러니까 지금에 충실한 것이 현재도 좋고 미래도 좋다. So being faithful to this moment in the here and now is good for you in the present and good for you in the future. 그래서 현재도 미래도 좋은 일을 하면서 사시기 바랍니다. And let's all live doing things that are good for us here and now and good for us in the future. 예, 다음 주에 뵙겠습니다. And I'll see you again next time.